today we see some more problems in a mole concept. Okay, so the first one, see, from 200 milligrams of carbon dioxide. Here it is given milligrams. Generally we do the all calculation in grams. So molecular weights and atomic weights మనకి grams లో ఉంటాయి. Okay, so దీంట్లోంచి 10^21 molecules are removed. Then we need to find how many grams and how many moles of carbon dioxide are left. So 200 milligram means converted into grams, 0.2 grams of CO2. So already we know that the general formula that 1 mole molecules అంటే 44 grams. ఇప్పుడు 10^21 molecules కి ఎంత మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, సో 10^21 molecules of CO2 mass equal how much? ఎందుకంటే ఈ 10^21 molecules mass we need to remove from 0.2 grams. ఓకే, అంటే ఈ 10^21 molecules కి మనం మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. that equal 10^21 into 44. Here approximately, so on this calculation, so we will get 0.073. Means 10^21 molecule CO2 mass ఎంత అంటే 0.073 grams. I said 0.073 grams of mass is removed from given carbon dioxide. Given carbon dioxide how much? 0.2 grams. అంటే 0.2 grams నుంచి 10^21 molecule తీసేశారంటే 10^21 mass ఎంత? 10^21 molecule mass we got on this calculation 0.073 grams. So ఈ 0.073 grams is removed from 0.2 gram. So therefore mass of CO2 left is initial mass how much? 0.2 grams minus what is a removed mass how much? 0.073. Finally we got 0.127. okay, means 0.127 grams of carbon dioxide is left. Okay, now we got the how many grams of carbon dioxide left. So next ఇదే క్వశ్చన్ లో మనం ఇంకే క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు, ఫైండ్ ద మోల్స్ ఆఫ్ CO2. సో ఆల్రెడీ మాస్ తెలుసు, సో మాస్ ని మోల్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, రైట్ డౌన్. సో ప్రాబ్లమ్స్ we don't send, you have to write the problems here only. Next, same problem లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది how many moles of CO2 is left. Okay, so next amount of CO2 left. So what is the answer here? The amount of CO2 left equal how many grams? 0.127 gram. This is one answer. Okay, so next to the second problem ఏంటంటే number of moles already we know the mass. Number of moles equal, what is the formula? If you know the mass, the formula is mass by molar mass. Okay, what is the mass? 0.127 grams, so 0.127 by molar mass means 44. So number of moles here approximately we will get 0.0028. You need to do the calculations yourself. 0.0028 moles of CO2. Okay.
So see the next one. So the next problem, so calculate the number of atoms. Calculate the number of atoms of each type. Each type that are present in a 3.42 grams of sucrose. So what is the sucrose? Nothing but than sugar. So what is the formula of sugar? The word sucrose, C12H22O11. You need to remember this. Okay. Okay. See, to calculate the number of atoms of each type that are present in 3.4 grams of sucrose. So each type means here what type of what type of atoms are present? Carbon, hydrogen, oxygen. Means we have to find that number of atoms of carbon, number of atoms of hydrogen, and number of atoms of oxygen. Okay. Okay. So one by one we calculate it. Okay. So what is the molecular weight of sucrose? How much? So molecular weight of sucrose means C12H22O11. So calculate it. 12 carbons, okay, 12 into 12. Next, hydrogen. Each hydrogen carries 1, okay, 2, 1. That's each oxygen having 16. So 11 oxygens, each carries 16. How much you will get? So we need to remember this also. This is approximately 167 means how much you will get? 8. So 342. So the molecular weight of sucrose is 342. Here, if you take 342 grams of sucrose, it contains how many grams of carbon? 144 grams of carbon. If you take 342 grams of, and మనం 1 mole calculate చేస్తాం, 342 grams of sucrose తీసుకుంటే 22 grams of hydrogen. సో యాక్చువల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ నార్మల్గా మనకు మాస్లో ఇచ్చిండు. సో మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి we will get the, with the help of mass we take the number of atoms. Okay. See, first we calculate the carbons. Okay, carbon atoms find out చేద్దాం. So with the help of this molecular weight you can write in 342 grams of sucrose how much carbon is present? 144 grams of carbon is present. Okay. In terms of so we need to ask number of atoms. So already we have a formula that number of atoms equal to moles into Avogadro number. Moles into Avogadro number. So మనం డైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మన నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఫార్ములా తెలుసు మనకి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఈక్వల్ టు number of moles into Avogadro number. Okay, why am I writing this అంటే సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది కాబట్టి మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇన్ 342 grams of sucrose how many moles of carbons are present? Same, we can add 144 gram. So ఇక్కడ 144 grams అంటే how many moles? 12 moles. Okay, 12 moles. Okay, అంటే ఇది వన్ పార్టికల్ వన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే 12 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. 1 mole తీసుకుంటే 12 moles of carbon ఉంటాయి. మీన్స్ ఇన్ 342 grams of sucrose
12 moles of carbon is present. A moles to calculate this number of atoms to convert it. Okay, then what about 3.42 grams of sucrose having how many moles of carbon? Again we will write 0.42 into 12 moles by 342, so we can buy 100. Okay, so 112 into 10 power minus 2, that is a 0.12 mole of carbon. 0.12 mole of carbon unta deklo. So 3.42 carbon, simple. 342 lo 12 moles untayi. 3.42 by 100 by 100, 0.12 mole of carbon. So ఇక్కడ అడిగి మనకు moles కాదు, number of atoms అన్నాడు. సో దీన్ని number of atoms లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. Okay, so number of atoms, we know that we have a formula that number of atoms equal to number of moles into Avogadro number. What is Avogadro number? Simply Na. So finally value substitute chestam. Number of moles 0.12, Avogadro number 6.022 into 10 power 23. So finally in this calculation we will get 7.228. You need to do the calculation. 7.228 into 10 power 22 carbon atoms are present. Okay, in the same way we need to find out the number of hydrogens and number of oxygens. Okay, next we collected the second one. See the second one. So here we calculate the number of hydrogens. Same in 342 grams of sucrose, how many moles of hydrogen are present? 22 moles. Actually the 342 grams and how many moles? 1 mole manaki. Okay, so 1 mole lo evenno ఉంటాయి 22 moles ఉంటాయి. అదే 1 molecule తీసుకుంటే 22 atoms, 1 mole తీసుకుంటే into 22 moles. In 342 grams of sucrose, 22 moles of hydrogen are present. Okay, then simply what about 3.42? The same way carbon is some other model. 3.42 grams of sucrose having how many moles of hydrogen? Okay, okay, so here we will get 0.22 moles of hydrogen. 0.22 moles of hydrogen. So 0.22 moles of hydrogen మనం దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి? We need to convert it into number of atoms. Again same. We know the formula that number of atoms equals number of moles into Avogadro number. Na, N naught, capital, simply N. We can write. Okay, number of moles, how many you got? 0.22. What is Avogadro number? 6.022 into 10 power 23. Okay, so on the final calculation we will get 132.5. Okay, 10 power same 21 atoms of hydrogen. Okay, okay,
So next we do the last one, that is a number of oxygen atoms. Okay. And then the third part. So number of oxygen atoms in them. So already we know 342 grams of the same problem. Sucrose. Now 342 grams of sucrose has how many moles of? Sucrose has 11 moles. 11 moles of have 11 moles of oxygen. Then what about 3.42 grams of oxygen? So 3.42 grams of sucrose contain how many moles of oxygen? Okay. Same problem. We'll get 0.11 mole of oxygen. Okay. So here we need to calculate, we got the moles. So moles should convert into atoms. So number of atoms will convert to that. Okay. Number of atoms equals number of moles. Okay. 11 moles into Avogadro's number. And this number of moles, how many? 0.11 Avogadro number. So finally on this calculation we will get so on this calculation we will get 0.66 into 10 power 23, or we can write 66 into 10 power 21. Oxygen atoms. Okay. So next we see one more important model. So that is next see one other important one. So what is the volume of so very important model. So that what is the volume of one molecule of water? What is the volume of one molecule of water? So here the information given that so we need to remember this also. If it may not be given, but we need to remember the density of water is always 1 gram per milliliter. 1 gram per centimeter cube or milliliter. Okay. So this is the given information. So we need to calculate volume of one molecule of water. So here density means density. Here density is 1 gram per centimeter cube. So 1 gram per centimeter cube. Okay. So 1 gram per centimeter cube. Density is always given generally in grams per milliliter or grams per centimeter cube. So what is meaning of that? 1 centimeter cube of water తీసుకుంటే 1 centimeter cube means nothing but 1 milliliter. So 1 milliliter of water molecule water తీసుకుంటే what its weight అంటే 1 gram. Okay.
So density, with the help of density we can write density of water. So we are making a sentence that density of water is 1 gram per centimeter cube or per milliliter. Okay, no doubt in it, both are same. So what it means, density means, so it means that the mass of 1 milliliter water, the mass of 1 milliliter water equals 1 gram. It is the meaning of given information density. Okay. Now our problem is, what is the volume of one molecule of water? So what is the molecular weight of water? We know that molecular weight of water is 18 grams. So 18 grams of water, 18 grams of water equal to, so how many, what is the value? 18 grams of water volume equal how much? Okay, that is 18 milliliter. Okay, so because already it is given that the mass of 1 milliliter of water equal 1 gram, and 1 gram ki what is the volume of water? 1 milliliter of water. So 18 grams of water equal 18 milliliter. Okay, so then, so 18 grams now how many water molecules are present? 18 grams means molecular weight. Molecular weight is always equal to 1 mole. Okay, 1 mole equal how many particles? How many particles ante 6.02 to 10 power 23. Particular 18 gram into this water molecular weight. Water molecular weight 18 grams. What is value? 18 milliliter. Then 18 grams kabatti how many molecules? So why are converting into molecules ante manaku avasaram ikkada 1 molecule kabatti. Okay, 6.022 into 10 power 23 water molecules occupy how much value? 18 milliliter. Centimeter cube, meter, both are equal. So then what amount? So in the molecules, so 18 ml unte 1 water molecule occupies how much? 1 water molecule volume equal how much? Cross multiplication. So in these problems here, so the calculation also very important. Big calculations are present. So 18 divided 6.02 approximately we will get 3 something, okay? 2.98. We can write 3. 3 into 10 power minus 23. Minus 23 milliliter or centimeter cube. Both are equal, okay? Means 1 water molecule. 1 water molecule value is how much? Means 3 into 10 power minus 23. Okay. Same one other important question is there. So exactly related to this problem. So related to this problem, another question is need to understand the problems perfectly today. So I think already you completed the worksheet 1. So many numbers not submitted, so try to submit early. As today we send the worksheet 2 also. So the one more related question here is so what is the radius of water molecule? Same, we can take as a question B, okay? What is the radius of water molecule? And information is given that assuming a water molecule shape is spherical.
assuming it is in spherical shape. Okay, so మనం రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఏం అజ్యూమ్ చేయమన్నాడు, మనకి స్పెరికల్ షేప్ అజ్యూమ్ చేయమన్నాడు. అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ మనకి స్పెరికల్ షేప్లో గెస్ చేయాలి. ఓకే, ఆ స్పెరికల్ షేప్లో ఉంది అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ స్పెరికల్ షేప్. ఈ స్పెరికల్ షేప్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్, సో వాట్ ఈస్ ద రేడియస్? ఇది మనం వాటర్ మాలిక్యూల్ అనుకుంటే, సో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ రేడియస్? స్పెరికల్, ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ సర్కిల్. 3 డైమెన్షన్లో ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ లైక్ బాల్. ఓకే, నాట్ ఏ బ్యాంగిల్, ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఏ బాల్. ఓకే, ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ అంటే దాని రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ వి నో దట్. సో ఇది యాక్చువల్గా ఇది సో పై ప్రాబ్లంకి రిలేటెడ్. ఓకే, ఒకవేళ పైన ప్రాబ్లం ఇవ్వకుండా, సో వీ హ్యావ్ టు డూ దట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, బికాజ్ సో ఇక్కడ స్పెరికల్ షేప్ అన్నప్పుడు వాట్ వి టేక్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పెరికల్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. సో how much amount you got the water molecule? The volume of water molecule is 3 into 10 power minus 23 milliliter. Okay, so the volume of water molecule already మనం ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో చేస్తాం. ఒకవేళ ప్రాబ్లంలో చేయకపోతే సపరేట్గా మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాబ్లం. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ how much? We need to find out the radius. So volume of water molecule. So what is the shape of water molecule is given? Spherical. So spherical shape manaki what is the formula? 4 by 3 pi r cube equal 3 into 10 power minus 23. 4 by 3 pi r cube. So here this cross multiplication. This it is based on total calculation. So r cube equals how much you will get? 3 into 10 power minus 23. So into 3 by 4 into pi. So what is the value of pi? That is 3.14. So here r cube equal to so on this calculation. So here in this calculation, that is we got r cube. Okay, cube calculations are somewhat difficult. So r cube equal to, we got this r cube equal 0.716 10 power minus 23. So we made it 7.16 10 power minus 24. So we got 3 into 8, we can divide it. Okay, finally we will get 2 into 10 power minus 8 centimeters. So this is the radius of one water molecule. You obtain this value just by knowing the volume of one water molecule. Okay, just 2-3 models are remaining. Next we see some more problems. Just simply don't copy the problems. You have to practice 2-3 times without seeing the answers. Okay. So let's see the problem that so calculate the mass of carbon. Mass of carbon present in 0.1 mole of sodium ferricyanide. This is sodium, okay. So ferricyanide. So its formula is given. It is totally unknown to you, okay. Na3FeCN6.
So it is a complex compound. Okay, generally D block element forms a complex compounds. We know that in classification of elements. So here we need to know the number of moles of carbon, and we also calculate the mass of carbon. So information is given in terms of moles. For example, if you take 1 mole, so for example 1 atom తీసుకున్నాం. So 1 atom of sodium ferricyanide తీసుకుంటే దీంట్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? ఇది CN taken 6. CN 6 moles, 6 atoms ఉన్నాయి. అంటే ఇది మొత్తం 1 molecule తీసుకుంటే దాంట్లో ఎన్ని atoms of carbons ఉన్నాయి? 6 carbon atoms ఉన్నాయి. అదే నువ్వు 1 mole of compound తీసుకుంటే how many carbons? 6 moles of carbon. So ఇక్కడ 0.1 mole తీసుకుంది. First we calculate the number of moles, then we convert into the mass. Okay. Here 1 mole of sodium ferricyanide, CN taken 6. Okay. Ferricyanide possess, it contains how many moles of carbon? Has 6 moles of carbon. Then what about 0.1? 0.1 mole of sodium ferricyanide is having how many moles? 0.6. That is 0.6 moles. 0.6 moles of carbon. Now we need to convert it into mass. So already we know 1 mole of carbon is how much? 1 mole of carbon is nothing but 12 grams. Okay. We know that atomic weight. Here atoms are not atomic weight తీసుకుంటాం. So we know that 1 mole of carbon, 1 mole of carbon atoms తీసుకున్నప్పుడు atomic weight, molecule తీసుకుంటే molecular weight. ఇక్కడ particular atoms గురించి కాబట్టి 1 mole of carbon is equal how many grams? Weight కాబట్టి 12 grams. Then what about 0.6 moles? 0.6 moles of carbon weight is how much? Mass is how much? Sorry. How much? It is approximately 7.2 grams. 7.2 grams of carbon is present in the given compound. Okay. Next, one more question. So all questions related to the same formula, that is 1 mole, molecular weight, atomic weight, value అయితే 22.4 liter. ఓకే, నెంబర్ అయితే అవగాడ్రో నెంబర్. సో మొత్తం దీంట్లోనే ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతుంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ. అదే ఫార్ములాస్ ఇంటర్లింక్డ్ ఫార్ములాస్ కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. సో విచ్ ఫార్ములా ఈజ్ సూటబుల్? సో కొన్నిసార్లు మేబీ యూ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ ఐడియా. సో ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఇక్కడ ఈ క్లాస్లో చేసిన ఐడియా కాకుండా మేబీ యూ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్. ఓకే, మనకు ఆ రిలేషన్ తెలిస్తే యూ కెన్ డూ ఇన్ యువర్ ఓన్ టర్మ్స్. మీ ఓన్ ఫార్ములాస్ ఇంటర్లింక్ అప్స్ తీసుకొని చేయొచ్చు. So next one more important problem. It is also different model. Calculate the total number of electrons. Calculate the total number of electrons present in 3.2 grams of oxygen gas. A number of electrons, a totally new model for us in this chapter. The calculate the total number of electrons present in 3.2 grams of oxygen. So మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన దీంట్లో అసలు how many molecules are present. So how many molecules find out చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ each oxygen, one oxygen atom ఎన్ని electrons ఉంటాయి? Its atomic number 8, so it is having 8 electrons.
అంటే వన్ ఆక్సిజన్ ఆటంలో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అసలు ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, like here one more, it is given gas. So O2 అన్నాడు. O2 అంటే it is molecular atom. So molecular formula ఇచ్చిండు. అంటే one oxygen molecule, how many oxygens are present? 2 oxygen atoms are present. Okay, so the one O2 లో how many electrons are present now? 8 plus 8 16 electrons are present. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో ఇంటూ 16 చేసేస్తావు, బికాజ్ 1 O2లో 16 ఎన్ని O2లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. సో ఆటమ్స్ ఓల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏం చేస్తావు, ఇంటూ 8, బికాజ్ 1 Oలో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో మనకి డైరెక్ట్గా గ్యాస్ అన్నప్పుడు ఆల్వేస్ మాలిక్యులర్ ఫామ్. సో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అంటే నెవర్ బీ లైక్ దిస్. సో ఓ గ్యాస్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఓ గ్యాస్ అనేది ఉండదు. గ్యాస్ అంటే O2 ఇచ్చినట్టే మనకి మీనింగ్. గ్యాస్ మీన్స్ O2 గ్యాస్. ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అదే ఓజోన్ గ్యాస్ అయితే O3 గ్యాస్, ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అయితే O2 గ్యాస్. ఓ గ్యాస్ ఉండదు మనకి. సో సీ హియర్ ఫస్ట్ 3.2 grams, actually 32 grams. We'll calculate the moles first. Easy problem. మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్. అసలు నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫార్ములా. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే యాక్చువల్గా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్. ఇక నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ లేదు మనకి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్లస్ ఏమి ఇచ్చిండు, మాస్ ఇచ్చిండు. సో మాస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఫార్ములా మనకి, see the mole concept 1, we have the all formulas. Mass by molecules కాబట్టి molar mass into Avogadro number. How many number of molecules you will get now? Mass by molar mass, O2, 16 plus 16. So by 10 means here we will get how much? 6.022 into 10 power 22 molecules of molecules of oxygen. సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు one O2 molecules contain how many electrons? O2 అంటే 8 plus 8 16 electrons. So then what about number of electrons in this much of molecules? Okay, so I'm continue this. Okay, now so one oxygen molecule, one molecule of O2 has how many electrons? O2. సో మన ఆటమ్లో కన్వర్ట్ చేయట్లేదు, డైరెక్ట్గా O2లో తీసుకున్నాం. 8 plus 8 చేసేచ్చు కదా. హ్యాస్ 16 electrons, that is 8 plus 8 16 electrons. So one molecule is having that 16 electrons. Then what about then 6.022 into 10 power 22 molecules of O2 has how many electrons? Simple cross multiplication. So on this calculation we will get so here we got so on this calculation we got 96.352. into 10 power 22 electrons. Okay, so these are the different problems, and there is one more 2-3 models are there. Tomorrow we complete this type of problems. Okay.